Welcome to English Room e-learning. Today we are going to learn some new phrases that will definitely help every student of school or college. When we go to school or college, our teachers tell us to write essays, right? And when we are asked to write some essays, we do usually use conversational or casual words to complete the essays. To use these kinds of words in an essay is not fair. So here, today we are going to learn some standard phrases that can be used in writing an essay. സാധാരണ നമ്മൾ എസ്സേ റൈറ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എസ്സേസ് എഴുതാറുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഫെയർ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആൻ എസ്സേ. ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല എസ്സേ എഴുതേണ്ടത്. എസ്സേ ആർ സപ്പോസ്ഡ് ടു ഹാവ് സം അക്കാഡമിക് ഫ്രേസസ്. അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അക്കാഡമിക് ഫ്രേസസും കൂടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്സേ ആവുന്നത്. സോ today we are going to learn such phrases that will definitely improve our essay writing. Okay? Casual and conversational phrases have no place in academic essays. Obviously there will be no lols and certainly no oh my gods in essays, right? But did you know there are a whole lot of other phrases which might not be so obvious or striking? What about those people that think it's okay to write you in an essay? This should be avoided with a suitable alternative being phrases 1. നമ്മൾ യൂഷ്വലി എസ്സേ എഴുതുമ്പം യു എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എഴുതും. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ അബൌട്ട് an essay. We are supposed to use നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? വൺ. ഒരു പേഴ്സണെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. It is not fair to use you in an essay. Another example could be a student who confuses however with although. Did you know the difference? We use however at the beginning of a sentence with a comma after it. In other hand, although can be used at the beginning or in the middle of a sentence and it does not have a comma afterwards. So when we write however although ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ when we use them, we use it in the reverse order. Although യൂസ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് നമ്മൾ however യൂസ് ചെയ്യും, however യൂസ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് although യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് യൂസേജ്? however നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ ന്യൂ സെൻറ്റൻസ്. നമ്മളൊരു പുതിയ സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ however യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ however യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളൊരു കോമ ഇടണം. ഓക്കെ? And although യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് although in the beginning of a sentence. ഒരു സെൻറ്റൻസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് although യൂസ് ചെയ്യാം. And you can use it in the middle of the sentence also. ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ നടുക്കേയും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്താണ്? although ശേഷം കോമ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ? ബട്ട് വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് വിതൗട്ട് നോയിങ് ദീസ് തിങ്സ്. ഈ സംഗതികളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതാറുള്ളത്. So to help you find the right level of formality in your essays, we have put together this list of 10 academic phrases you can use in your essay writing. This is by no means an exhaustive list, but these are just a few of the academic phrases that can improve your essay writing skills. So today we are going to learn such 10 academic phrases, okay, that will definitely help you in writing the essays. Okay, these words will definitely help you in writing a standard essay. So let's get started. So let's get into the topic. Moreover, furthermore, in addition. These are 3 words, right? The flow of our essay is extremely important. This type of academic phrase is perfect for expanding or adding to a point you have already made without interrupting or stopping the flow altogether. So what is it? To get a continuity in our essay, we can use moreover, furthermore, in addition.
Okay, without interrupting or stopping the flow altogether. നമ്മുടെ എസ്സേയുടെ ഒരു ഒഴുക്ക് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. മോർ ഓവർ, ഫർദർ മോർ, ഇൻ അഡീഷൻ. Second one, in other words, to put it more simply. Again, these are excellent academic phrases to improve the continuity of our essay writing. In this case, the above terms should be used to explain a point you have already made in a slightly different way. Don't use it to repeat yourself, but rather to elaborate on a certain point that needs further explanation, or to round up what just came before. Okay? We can use in other words, or to put it more simply. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച സംഗതികൾ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ എല്യൂസിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആവരുത്. ഓക്കെ. തേർഡ് വൺ, conversely, alternatively, on the contrary, on the other hand. Conversely, alternatively, on the contrary, on the other hand. Finding a seamless method of introducing an alternative perspective or theory can be hard work, but these terms and phrases can help you introduce the other side of the argument. Right? When we write an essay, നമ്മളൊരു essay ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കാര്യത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യും, ഓർ വി വിൽ റിസർച്ച് ഓൺ ഇറ്റ്. റൈറ്റ്? അപ്പം ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അതിന്റെ മറുഭാഗം നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വേർഡ്സ് ആണ് കോൺവേഴ്സ്ലി, ആൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി, ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ്, on the contrary, these types of words. Okay. So the fourth one, according to X stated that, or referring to the views of X. Okay, according to Plato, or referring to the views of Aristotle, like this. Okay, you can quote them. Okay, introducing the views of subject experts is a crucial part of essay writing. This part is very important in an essay, and including a quote that fits naturally into your work can be a bit of struggle. But these academic phrases provide a great way. Okay, when we write an essay, നമ്മളൊരു essay എഴുതുമ്പം we usually put some quotes in the essays, and this is very important in an essay writing. Okay, the way with quotes is, the key with quotes is clarity. Okay, when we write a quote, clarity is very important in writing an essay. Leave the reader with no room for confusion. It should be clear that a quote is a quote. However, you might also like to paraphrase. Make sure you credit the source though. Okay, you have to refer. You have to highlight the reference also. Okay, and be sure to reference correctly too. അപ്പം ഒരു കോട്ട് നമ്മളൊരു എസ്സേയിൽ എഴുതുമ്പം we have to make sure that we have given the reference also. When using quotes or paraphrasing someone else's words, you have to do what? You have to give the reference correctly. And you can use these words according to this man, or according to Einstein, according to Plato, or whatever the person you are quoting, you can write it like that, referring to the views of this person like that. And after that, you can also do what? You can write or make sure that you have written the reference correctly. Okay. Fifth one, as well as, along with, coupled with. When using these joining academic phrases like as well as, along with, coupled with, as they do not work in the same way as the conjunction and, this is not something that you can substitute with and. This does not mean and. Okay, when it comes to the subject-verb agreement. However, they do have roughly the same function and are fine when employed sparingly. So, എന്താണ്? You can use as well as, along with, coupled with. ഇത് ആൻഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. ഓക്കെ, it does not have the same meaning as
and. Okay. Sixth one, firstly, secondly, thirdly. If you are struggling to structure an argument without your essay becoming repetitive, okay, if you are struggling to structure an argument without your essay being repetitive, ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എസ്സേ എഴുതുമ്പോൾ പറഞ്ഞതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതിയതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതും. So അങ്ങനെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ what you have to do, this is an extremely effective method of presenting the facts clearly. Okay, don't be too rigid and feel you have to number each point, but utilizing this system can be a good way to get an argument off the ground. So what you have to do, you have to write the essay, or you have to write firstly, secondly, thirdly, like that. But you need not ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ്ലി സെക്കൻഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രസന്റിങ് ഫാക്ട്സ് ക്ലിയർലി. നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ട്സ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. And the seventh one, in view of, in light of. These are the types of phrases you should use to add a proviso to an argument or acknowledge reservations. Either can be used when a piece of evidence shed new light on an argument. Okay. നമ്മളൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെളിവ് നമ്മൾ നിരത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം? ഇൻ ലൈറ്റ് ഓഫ്, in view of, like that. Okay. Eighth one, for instance, to give an illustration of. For instance means for example, right? നമ്മളൊരു എസ്സേ എഴുതുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം യു ക്യാൻ യൂസ് ദ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓർ ടു ഗിവ് ആൻ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഓഫ്. ഓക്കെ. Using for example every time will become tedious for the writer and the reader. So here are a couple of academic phrases you can use to say the same thing. They are for instance and to give an illustration of. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എസ്സേ എഴുതുമ്പം അതിൽ സെയിം വേർഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള വേർഡ് പോലെയുള്ള വേർഡ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുമ്പം അത് റീഡറിനും റൈറ്ററായ നമ്മൾക്കും എന്തോ ഒരു ബോറ് പോലെ തോന്നും. സോ ടു അവോയ്ഡ് ദിസ്, ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ടു ഗിവ് ആൻ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഓഫ്, ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതാം. Ninth one, persuasive or compelling. In this, these are used when you conclude the essay. Okay, നമ്മൾ essay അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേർഡ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. When concluding your essay, words like these can help you summarize your argument and explain which parts you find most convincing. So in this part, നമ്മളൊരു essay conclude ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആർഗ്യുമെന്റും കൂടി എഴുതും, റൈറ്റ്? ആൻഡ് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തും, വിച്ച് പാർട്ട് യു ഫൈൻഡ് മോസ്റ്റ് കൺവിൻസിങ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേർഡ്സ് ആണ് പെർസസീവ്, compelling. More compelling is like this. This is what is more compelling. Like that, you can conclude the essay. 10th one, the last but not the least. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതിനപ്പുറം there are lots of words that can help you in writing a standard essay. Okay, so last one, therefore this suggests that it can be seen that the consequences there. Therefore, this suggests that it can be seen that the consequence is. So when you are explaining the significance of results of a piece of research, these phrases provide the perfect lead up to your explanation. Okay? So by the end of the essay, you can suggest something. You can suggest something to the whatever be the topic of your essay. You can suggest what the public can do for that, or what the government can do in accordance with this thing, like that. So to write these things in an essay, you can use these kinds of words. Okay, therefore this suggests that it can be seen that the consequence is. Okay, last വരുമ്പോൾ എന്തായാലും
എസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണ്, ഇതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലാവുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? therefore this can be done, that can be done. Okay, this suggests that. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ്, ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക? This suggests that, it can be seen that, and the consequence is that. These words can be used by the end of your essay. So I think these things are clear to you, and if you want more and more phrases or academic phrases to help you in writing essays and paragraph, do comment in the comment box, and I am sure that this will definitely help you in writing an essay. Okay, if you are watching this video for the first time, please click the subscribe button and the bell icon, and please do share and comment. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പ്ലീസ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസ്. We will be coming with more and more useful and helpful videos. Stay connected. Be